Welcome to Ekatra Events and Media Private Limited. So we are an event planning company in Visakhapatnam and we are a 9 years established company. So as a part of expansion project of our company, so what we are planning to do is customers ki vachinappudu ma footage just urke chupichadam kakunda now we are planning to show them in a bigger screen with a beautiful AV projection room. So ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ సెటింగ్ అప్ ఎ ప్రొజెక్టర్ ఇన్ ద రూమ్ అండ్ ఆల్సో వీఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ ఆడియో ఎక్విప్మెంట్ ఆఫ్ JBL MK2 1300 series. 1300 series is already an established series, but MK2 series ఇప్పటివరకు ఇండియాలో అయితే ఎవరు అన్బాక్సింగ్ చేయలేదు. సో ఫర్ దిస్ వెరీ రీజన్ సరే చేద్దాం అయితే చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో అని చెప్పి వీఆర్ స్టార్టింగ్ టు డూ అవర్ ఫస్ట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ. సో యాజ్ యూ సీ ఓపెన్ చేయగానే నాకు తెలుసు మనకి జనరల్గా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయని చెప్పి కనెక్షన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏం చేయాలనేది. ఫస్ట్గా JBL 1 అనే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోమని క్యూఆర్ ఇచ్చారు. సెకండ్ ఇస్ ద కనెక్షన్ లేఅవుట్ అండ్ థర్డ్ ఏమేమి ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయనేది బ్రీఫ్గా ఇచ్చారు. సబ్-వూఫర్, పవర్ కార్డ్, మెయిన్, లెఫ్ట్, రైట్ అండ్ పవర్. ప్రోడక్ట్ అయితే మనకు సేఫ్గానే రీచ్ అయిపోయింది. ప్యాకింగ్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గానే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆల్ ద కార్డ్బోర్డ్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 7-8 layers ఆఫ్ కార్డ్బోర్డ్స్ వాడారు. సో ఏదన్నా మీరు చూస్తున్నట్టు ఇట్ ఈస్ వెరీ టైట్. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ సీల్డ్ ప్యాక్స్. గుడ్. సో ఎలాగో ఇది ప్రీమియం సిరీస్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి ప్యాకేజింగ్ కూడా అలాగే చాలా ప్రీమియంగా ఇచ్చారు. బాగుంది. గుడ్ స్ట్రెంత్. సో ద మెయిన్ హార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ యూనిట్, సబ్. మంచి హెవీ వెయిట్ ఉంది ప్రోడక్ట్. సో ప్యాకేజింగ్ అయితే సూపర్ స్ట్రాంగ్ ఉంది. ఏవో 2 కత్తులు లాంటివి ఇచ్చారు. చూద్దాం ఇప్పుడు దీంతో ఏం చేయొచ్చా. ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, side caps, okay, main bar caps, good, side channels, packaging, everything individual ga kuda chala baga pack chesaru villu. And now we have so interesting box. ఈ బాక్స్లో ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. Very thoughtfully planned and executed. I think these are wall mounting brackets. Yep. Very strong bond quality. Now the most anticipated part of this entire audio file. This is the remote. Yep, very nice and sleek. Oh, AAA batteries. Yo, there you go. Okay, quick start guide, warranty code, remote, wall fixing ala cheyalo guide, and product with this. So మొత్తానికి ఈ చిన్న బాక్స్లో ఇన్ని ఐటమ్స్ అయితే ప్యాక్ చేశారు చాలా నీట్గా అండ్ గుడ్ ప్యాకేజింగ్. సో ప్యాకేజింగ్ మీద చాలా ఫోకస్ చేస్తున్నాం. బట్ ఐ థింక్ ఆ ప్రీమియంనెస్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ అంతాను, ఎంత ప్రీమియం ప్రోడక్ట్, ఎంత ప్రీమియం ప్యాకేజ్ అనేది.
These are the side caps. For the main bar. Then these are, oh, it's the opposite around. So ఇవి బేసిక్గా మెయిన్ బార్కి, ఇవి ఎక్స్టెన్షన్స్కి. సో ఎప్పుడైతే ఇది మెయిన్ బార్కి మనం పెడతామో అయితే దట్ ఈస్ ఆఫ్ దిల్ స్టాండ్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద క్యాప్స్. దేర్ యు గో. సో నౌ this is one of the channel. I think this is the right channel. Arrange neat ga left or right telusukodaniki. And this is the left channel. So again neat ga ellumandi. So indak chusnattu ee JBL ani ichina side stands ee left and right channels ki pettadaniki. Very quality is like super good. At the same time mano ee left and right channel speakers ni individual ga mano eppudanna night time gaani party speakers kinda gaani kuda vadukochu. Yeah. సో ఇందాక రైట్ ఛానల్కి కింద నుంచి పెట్టినంత కష్టం కూడా ఏం లేదు. యాక్చువల్లీ యూ సింపుల్లీ పుట్ దెమ్ ఆన్. దేర్ ఆర్ మ్యాగ్నెట్స్, యూ కెన్ ఫీల్ ద మ్యాగ్నెట్స్. ఆ పవర్ అనేది తెలుస్తుంది. సో ఆటోమేటిక్గా క్లిప్ ఆన్ అయిపోతాయి. దిస్ ఈస్ వెరీ ఈజీ యాక్చువల్లీ, వెరీ గుడ్. నౌ JBL అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది ద థంపింగ్ బాస్. సో బాస్ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నదంటే సీ ద వెయిట్. There you go, the heart of this 1300 MK2. So 8-inch dual subwoofers. So let's do the opening. Wow, see the weight? It's like super heavy. Now, generally అన్ని మోడల్స్కి వర్టికల్గా పెట్టాల్సి వస్తుంది, బట్ దిస్ స్పెసిఫిక్ మోడల్ ఈస్ గోయింగ్ హారిజాంటల్. సో యాజ్ యూ సీ, 2 subs, left and right, 2 drivers. సో 8-inch డ్రైవర్స్ అయితే 2 ఉన్నాయి. బాగుంది, సంథింగ్ న్యూ, అప్గ్రేడ్ చేసినందుకు దిస్ ఈజ్ గుడ్. Build quality, premiumness of this product is like super nice, refined. So ee sub vachi 1200 watts power. So let's wait and see until we get this tested. మనకు వచ్చిన 4 పీసుల్లో ఈ యొక్క ఇంకో 2 పీసెస్. ఇది మెయిన్ బార్కి ఎప్పుడైతే మనం సరౌండ్స్ వాడతామో ఆ టైంలో మనం అవసరం లేదనుకున్నప్పుడు వీటిని ఇలాగా క్లోజ్ చేసేసుకోవచ్చు. సో ఒక రకంగా డస్ట్ పడకుండా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం యాస్థెటికల్లీ ఇట్ లుక్ బ్యూటిఫుల్. సో మొత్తానికి మన అన్బాక్సింగ్ అయితే అయిపోయింది. ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఆంధ్ర ఆర్ ఇండియా, ఐ డోంట్ నో. సో నాకు తెలిసి 1300 MK2 అన్బాక్సింగ్ ఎప్పటివరకు అయితే నేను ఎక్కడ చూడలేదు. సో నౌ దీస్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్ దట్ వీ గాట్ from the box. So the main bar, left channel, right channel, subwoofer, remote, 2 hanging plates for the bar, and the supporting tools, and power supply, HDMI, and the quick start guide. So now let's wait and see, and let us listen how it is going to be tested.